Namaskaram. Actually, I've been here before. My Tamil films have been dubbed to Telugu. I was last seen in Kaidi and Vikram, both Lokesh Kanagaraj's film. But this is the first time my Malayalam film, which I've acted in, is being dubbed into Telugu. And thank you, Bunny was for this. We are very happy to have a distributor like him. I take this opportunity to thank my director, Jude Anthony. It is actually this man's vision, this director Jude Anthony's vision, one man's vision. And our producers, Anto Joseph and Venu Pundapalli. Without them, this film would not have happened. And of course, we have a big star cast with Tovino, with Aparna. We have Kunjako Boban, we have Asif Ali, Vineet Srinivasan, Lal Sir. These are all big names in Malayalam. So I hope that this has become the biggest hit in the Malayalam industry ever. So I hope we are able to produce many more films like this. And I'm very happy to know that throughout India, including the audience here, have started appreciating Malayalam cinema. So there should be a bridge between, different languages. At the moment, with the help of Sai Garu, where's Sai Garu? Sai Garu is there? Sai Garu is, with his help, I'm right now doing a film in Telugu called Gandhivadhari Arjuna, along with Praveen Satru and Varun Tej. BVS and Prasad sir is producing, and it's a fabulous time with Praveen Satru and Varun Tej. They're wonderful people, really love this industry. They've always been, warm and receiving and welcoming. So I hope films like 2018 we try to bring much more films like these in front of you, and please do support us, and thank you very much. Thank you. తర్వాత ఇప్పుడు కంటెంట్ అది అర్థం అవడం వల్ల కంటెంట్ స్ట్రాంగ్ ఫిల్మ్స్ మలయాళంలో ఉంటాయని చెప్పి ఏ ఓటీటీ జరిగినా టొవినో థామస్ గారి ఫోరెన్సిక్, మిన్నాల్ మురళి అన్ని సినిమాలు చాలా ఇప్పుడు తెలుగు తర్వాత ఎక్కువ చూసే ఇదేంటంటే నాకు నచ్చే లాంగ్వేజ్ ఎక్కువ చూసే సినిమాలు మలయాళం సినిమాలు. ఎందుకంటే అట్లా ఒక గ్రీనరీ, ఒక లొకేషన్స్ చాలా బాగుంటాయి. ముందు ఒక కథని చాలా స్ట్రాంగ్గా చెప్తారు, కొత్త కొత్త పాయింట్లు. సో 2018 సినిమాకి నాకు ఒక పర్సనల్ కనెక్షన్ ఉంది. 2018 ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు నేను డైరెక్టర్ మారుతి గారు ఆ ఫ్లడ్స్లోనే ఉన్నాం అక్కడ. ఎందుకంటే శైలజారెడ్డి అల్లుడు సినిమా రికార్డింగ్ జరుగుతుంది అప్పుడు. సో మేము గోపీ సుందర్ మలయాళం మ్యూజిక్ సంగీత దర్శకుడు ఆయన అక్కడ ఉన్నప్పుడు మేము ఐతో విట్నెస్ చేసాం. అంటే పూర్తిగా ఉండే వరకు ఉండలేదు, కానీ ఒక లెవెల్ వరకు వచ్చాక లేదు ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ బాగాలేదని మేము బై రోడ్ హైదరాబాద్ వచ్చేయడం జరిగింది. సో అది ఎంత పెద్ద సంఘటన అనేది తెలుసు. సో 2018 అనే వరదలు, ఈ వర్షం అనేది ఓన్లీ కేరళకే కాదు, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, ఉత్తరాఖండ్, ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా సరే ఫ్లడ్స్ అనేది. బట్ అలాంటి కథని ఒక ఉత్కంఠభరితంగా ఊపిరి బిగబట్టేలా చేసిన డైరెక్టర్ సార్ ఆంజనేయ గారు వెరీ మేము చూస్తున్నంతసేపు చుట్టూ ఆ సినిమా చూశాక, ప్రివ్యూ చూశాక నేను బయటకు వెళ్తే నైట్ ఇంట్లోకి వాటర్ వచ్చేసింది, ఏంటి అనే సడన్గా నాకు కళ్ళ మధ్యలో అలా అనిపించింది. సార్ 2 days నాకు ఐ గాట్ ఓన్లీ రెయిన్, ఫ్లడ్స్, ఓన్లీ డ్రీమ్స్ ఇన్ అనేబుల్ టు స్లీప్. థ్యాంక్ యూ సార్. సో అలాగా ఇందులో చేసిన విదేశ్ గారు, నారాయణ గారు, సో అపర్ణ బాలమురళి గారు, మిమ్మల్ని సూర్య గారి సినిమా నుంచి ఫాలో అవుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ. బన్నీవాస్ గారు ఎక్కడ ఒక మంచి సినిమా ఉందన్నా, మంచి కథ ఉన్నా ఆయన ఫస్ట్ కర్చీఫ్ వేస్తారు. సో దీనికైతే ఒక టవాల్ వేశారు. సో ఎంతోమంది నిర్మాతలు ఉన్నా సరే ఆయన్ని దీన్ని తీసుకొచ్చి ఆయనకు మంచి అభిరుచి ఉంది. ఒక కన్నడలో కాంతారా అయినా సరే, మలయాళంలో 2018 అయినా సరే, సో కంటెంట్ ఎక్కడున్నా సరే ఆయన టెంట్ వేసేస్తారు అక్కడ. సో
వాసు గారికి ఇలాంటి విజయాలు ఎన్నో రావాలని కోరుకుంటున్నాం. సార్ టోవినో థామస్ గారు, సార్ నివేదా థామస్ మీకు రిలేషన్ లేదు కదా సార్? వీ నో నివేదా థామస్ సార్. సార్ వీ నో నివేదా థామస్ బోస్ సార్. సార్ వీ రిక్వెస్ట్, వీ వాంట్ టు డూ ఏ స్ట్రైట్ తెలుగు ఫిల్మ్ సార్. సార్ వీ వాంట్ సీ యువర్ we want to see your excellence in direct Telugu film. Hope it will happen, sir. And you are doing all content-rich films and making bigger blockbusters. And wholeheartedly wishing best wishes to your next film, ARM, sir. So hope it will be more bigger. సో ఈ చిత్రాన్ని ఇంతగా ఫస్ట్ ఒక 4-5 రోజుల ముందే ప్రమోషన్ స్టార్ట్ చేసినా సరే ఇంత ఇదిగా ముందుకెళ్ళిందంటే దానికి మీడియా సపోర్ట్ అండి. ప్రివ్యూ దగ్గర నుంచే మీరు రాసిన రివ్యూలు ఏంటి, ట్వీట్లు ఏంటి, మన తెలుగు మీడియాకి దీనికి తెలుగు ఆడియన్స్కి ఉన్నది ఏంటంటే కంటెంట్ ఎక్కడుంటే అక్కడ టికెట్ కొనుక్కొని వెళ్ళిపోతాం. అందుకే కన్నడలో ఉన్న కేజీఎఫ్ అక్కడికన్నా మన దగ్గర ఎక్కువ కలెక్ట్ చేసింది, కాంతారా అలాగే కలెక్ట్ చేసింది. సో అదే స్థాయిలో ఇప్పుడు మలయాళం సినిమాలో బాహుబలి రికార్డులను బద్దలు చేసిన 2018 ఇప్పుడు తెలుగులో ఒక మంచి ఓపెనింగ్ తీసుకుంది. సో మలయాళం లాంగ్వేజ్ కూడా మనకి ఇది ఉంది. సో మన అల్లు అర్జున్ గారిని వాళ్ళు చాలా ఆదరించారు. సో ఇప్పుడు మలయాళం కంటెంట్ మంచిగా వచ్చినప్పుడు మనం ఆదరిస్తున్నాం. సో ద లవ్ ఈజ్ మ్యూచువల్. సో లాంగ్వేజ్ హ్యాస్ నో బౌండరీస్. ఈ 2018 రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా మంచి కలెక్షన్లు చేసి ఇంకా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ ఆల్. Thank you so much to each and everyone who's here for coming today, because this means a lot to us. Coming from another industry and getting so much support is not easy. So I think from the bottom of our hearts, we are thanking you, Telugu audience, Telugu media, and each and everyone, Banivas sir, all of you for accepting 2018 and making it a huge hit. And personally for me, I feel very fortunate to be a part of 2018, because I think it has already marked, it's already there in the history. People will talk about 2018 and it's not going to go anywhere soon. And that's what we from Kerala had suffered and overcome. And I think that was the best of everyone. 2018, that year when the flood happened, I think we could see the best in everyone in Kerala. We stood together, we fought the flood, we overcame that. And today, we all are here, standing here to talk to you. So I think the movie itself says that it's dedicated to the real heroes. And yes, it's a tribute to all of them who worked so hard to fight the flood. So thank you so much, and I hope in the coming years I also get to do a Telugu movie, because I've come here for a lot of promotions for other films which was dubbed to Telugu. So yeah, next time I hope I come for a Telugu movie promotion. Thank you so much. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ షుడ్ మన తెలుగు మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా నేను స్టేజ్ పూర్వకంగా 100% థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఈ సినిమాకి నిజంగా మాకు పోస్టర్లు వేయడానికి కూడా టైం లేదు. బట్ అట్లాంటి టైంలో మీ రివ్యూస్ నిన్న నిజంగా ఇది 1 crore కలెక్ట్ చేసింది అంటే అది కేవలం మీ రివ్యూస్ అండ్ మీరు ఈ సినిమాని ప్రమోట్ చేసిన విధానం. లేదంటే నాకు తెలుసు, ఎందుకంటే యాజ్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూటర్, యాజ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్లో నాకు తెలుసు ఒక సినిమా వితౌట్ పబ్లిసిటీ ఓపెన్ అవుతే ఎంత ఓపెన్ అవుతుంది అనేది. బట్ నిజంగా నిన్న ఆ నెంబర్స్ చూపించిందంటే అది కేవలం మీడియా ద్వారానే. నిజంగా ఐఎమ్ హార్ట్ఫుల్లీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. మీకు నాకున్న రిలేషన్ నాకు ఇప్పుడు పే చేసింది ఇది. అండ్ సెకండ్ థింగ్, నేను నమ్మింది ఈ సినిమాలో ఒకటి నమ్మాను. చాలా తక్కువ టైం ఉన్నా కూడా, పబ్లిసిటీకి ఎటువంటి టైము ఎటువంటి ఛాన్స్ లేకపోయినా కూడా ఒకటే నమ్మింది ఏంటంటే ఈ సినిమాలో ఉన్న కంటెంట్ ఒక మనిషి యొక్క హృదయాన్ని కదిలిస్తుంది. ఆ హృదయం ఏదైతే కదులుతుందో అదే నా పబ్లిసిటీ అనుకున్నాను. అండ్ మొన్న దీని ప్రీమియర్ వేసినప్పుడు ఏఎంబీకి వెళ్ళినప్పుడు సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఒక 20 మంది 30 మంది నైట్ 1 గంట అవుతుంది, వాళ్ళు అలాగ జస్ట్ సీట్లో కూర్చున్నారు ఒక 20 మెంబర్స్. నేను నైట్ 1 గంట అవుతుంది కదా, నిద్రపోతున్నారేమో ఏందా అనుకుని అట్లా చూస్తున్నాను నేను. బట్ అలా లేచినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు చిన్న టీయర్స్ అట్లాగా వెళ్తాం, కానీ వాళ్ళు నడుస్తున్న మూమెంట్లోనే తెలుస్తుంది హౌ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ ఫిల్మ్ అనేది. నిజంగా అంతలాగా
ఆడియన్స్ని ఒక లాస్ట్ 45 మినిట్స్ అంతా గ్రిప్పింగ్గా థియేటర్లో కూర్చోబెట్టిన జూడో గారికి సార్, ఇట్స్ ఎ ఎక్సలెంట్ ఫిలిం. I nearly produced nearly 16-17 films I have produced. But I am so proudful to bring this film to the Telugu, because I have a bigger hits in Telugu like Geeta Govindam, Bale Bale Magadi. I have so much respect in the audience, but this film is giving me some other level. ఎందుకంటే నాకు నిన్న వచ్చిన మన ఒక రివ్యూర్ ఒక ఆయన రాసిన పదం చదివాను నేను. ఈ సినిమా మనం బలాలు బలహీనతలను పెడతాం కదా, బలహీనతల్లో ఒక మంచి పదం రాశారు. ఈ కథలో ఏదైనా బలహీనతలు కనుక మనం ఎదిగితే అది మన బలహీనతని రాశాడు ఆయన. ఇంకా దానికన్నా కూడా పీక్ ఏముంటుంది ఒక సినిమాని అప్రిషియేట్ చేయడంలో? అంటే ఈ సినిమాని జడ్జ్ చేయడం అనేది చేయకూడదు, ఈ సినిమాకి మనం రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేయాలి అంతే అనే ఒక్కటి ఏదైతే రివ్యూవర్స్ అందరూ అంటే నేను చాలాసార్లు రివ్యూవర్స్ రాసినప్పుడు చదువుతూ ఉంటాను, కిందకి పైకి చదువుతుంటాను, అరే కొంచెం దీన్ని ఎక్స్క్యూజ్ చేయవలసింది, ఇంత డబ్బులు పెట్టారు కదా అనుకుంటూ ఉంటాను. బట్ నిజంగా ఒక జెన్యూన్ సినిమా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎట్లా రెస్పాండ్ అవుతారు, వాళ్ళకి ఎంత ఒక జెన్యూన్ సినిమా నచ్చితే కనుక వాళ్ళు ఎంత మేదేసుకుంటారు అనేది మాత్రం నేను ఈ సినిమా ద్వారా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ద రివ్యూవర్స్. అండ్ ఈ సినిమాకి నాకు నిజంగా గుర్తులేదు, పొద్దున్న మా సాయి గారు చెప్తుంటే నాకు గుర్తొచ్చింది. కరెక్ట్గా 2018 ఆగస్ట్లో అక్కడ కెలామిటీ జరిగింది, అదే 2018 ఆగస్ట్లో ఇక్కడ గీతా గోవిందం రిలీజ్ అయింది, నా వన్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్ బిగ్గెస్ట్ సినిమా ఇన్ మై కెరియర్. దాన్ని మలయాళంలో రిలీజ్ చేద్దామని ఎందుకో మామూలుగా తెలుగు వెర్షన్ అక్కడ థియేటర్లో పెట్టాం మేము. పెడితే ఏమొస్తుంది, కేరళ అంతా కూడా ఇంత ఫ్లడ్స్ ఉంది కదా అది కదా అనుకున్నాము. బట్ ఎందుకు ఒక 1 వీక్ తర్వాత అనిపించింది ఏంటంటే, సరే అక్కడ ఏది వస్తే అది కేరళకి ఇచ్చేద్దాం, గవర్నమెంట్కి అందరూ డొనేట్ చేస్తున్నారు కదా అని ఆ షేర్ ఎంత వస్తే అంత ఇచ్చేమన్నారు. నాకు ఆ నెంబర్స్ కూడా తెలియదు, పొద్దున సాయి గారు చెప్తున్నారు 63 lakhs గీతా గోవిందం నుంచి దానికి వెళ్ళిందంట. బట్ ఒకటంటూ చూసారా, ఇఫ్ వీ గివ్ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ అనేది. సో నేను అప్పుడు ఇచ్చాను కాబట్టి ఈ సినిమా ద్వారా మళ్ళీ నాకు డబ్బులు వెనక్కి వస్తున్నాయేమో. అంటే ఒక నేచర్ అనేది ఎట్లా డిజైన్ చేస్తుంది అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ నాకు మన హీరో గారు థామస్ గారు కూడా ఆ రోజు పిక్చర్స్ మొన్న చూస్తుంటే ఆయన ఆ కెలామిటీలో ఉన్నప్పుడు ఆయన సిలిండర్స్ కూడా తీసుకెళ్లారు ఆయన స్వయంగా. నిజంగా అట్లాంటివి అన్నీ కూడా వీళ్ళందరూ చేశారు కాబట్టి ఆ రోజు ఈ సినిమా వీళ్ళందరికీ ఇంత అమౌంట్ ఇస్తుందేమో. సో మళ్ళీ ఆ ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో అది నిజంగా ప్రూవ్ అవుతున్నట్టుంది. అండ్ ఈ సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి, అంటే లైక్ మన నరీన్ గారికి కానీ, మన జూడో గారికి కానీ, సుదేష్ గారు కానీ, అందరికీ కూడా, ఎందుకంటే అక్కడ మలయాళంలో చాలా పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ అందరూ కూడా ఎదురుకొచ్చి ఈ సినిమాని చేయడం జరిగింది. ఆ కలెక్టివ్ ఎనర్జీ అంతా కూడా మనం ఈ సినిమాలో చూడొచ్చు. మన అపర్ణ గారు అయితే ఆల్రెడీ మనందరికీ తెలిసిన ఒకటే, మేడం మీ సినిమా ఇక్కడ ఆకాశమే హద్దురు అనేది పెద్ద హిట్ ఇక్కడ. అండ్ ఆల్ వీ లవ్ దట్ ఫిల్మ్ సో మచ్. అండ్ మునల్ మురళి చూసినప్పుడు నేను చాలాసార్లు అనుకున్నాను, ఇట్లాంటి సినిమా కనుక డెఫినెట్గా తెలుగులో వచ్చుంటే కనుక చాలా బాగా ఆడేదని చెప్పి. సార్ యూ హ్యావ్ ఏ వెరీ, ఐ థింక్ ఇన్ ఫ్యూచర్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ బీ ఏ వెరీ గుడ్ ఫ్యూచర్ ఇన్ అవర్ తెలుగు సార్, బికాస్ త్రూ దిస్ ఫిలిం ఐ కేమ్ టు నో దట్ యూ హ్యావ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాన్స్ హియర్. And definitely please do a one straight Telugu film if you get an opportunity from our directors. Because now, because of the OTT and the way we are going, there will be no language barriers, and there is no dubbing and straight films. It is just like now every film is like a straight film like release avutundi. And Judo sir, I am really loving you sir. From ee cinema chusina gaadi nunchi aithe in Telugu I am telling sir, in ee cinema chusina gaadi nunchi aithe ఒక డైరెక్టర్గా మాత్రం ఆయన మీద నా రెస్పెక్ట్ అయితే మాత్రం చాలా పెరిగింది. అండ్ ఐ షుడ్ సే వన్ సారీ ఆన్ ది స్టేజ్ టు యూ సార్. ఐ సపోజ్ టు సే దిస్ ఆన్ ద ఫస్ట్ డే. ఆఫ్టర్ ద ఫిలిం ఓవర్స్, ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఏ హీరో పడిన తర్వాత ద డైరెక్టర్ కాస్ట్ హ్యాస్ టు బికమ్, బట్ బై ద టెక్నికల్ మిస్టేక్ అండ్ ఇట్స్ ఇది ఓవర్కమ్ అయినట్టు ఉంది. అక్కడ ఇమీడియట్లీ బ్రాట్ యూ బై బనివాస్ అని వచ్చింది. ఐ ఫెల్ట్ వెరీ షేమ్ టు సీ దట్, బికాస్ దట్ ఈస్ ఏ హార్డ్ వర్క్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ అండ్ ద ఫస్ట్ కార్డ్ హ్యాస్ టు కమ్ టు ద డైరెక్టర్. అది మార్చడానికి కూడా ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు చేంజ్ దట్ ఆల్సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఏ టైమ్. ఐఎమ్ వెరీ సారీ ఫర్ దట్ సార్, బట్ ఐ విల్ చేంజ్ ఇట్ ఇమీడియట్లీ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. ఐ షుడ్ సే ఇట్ ఇన్ ద పబ్లిక్ బికాస్ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ వాచింగ్ ఇట్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ దట్స్ వాట్. అండ్ తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ నేను చెప్పేది ఒకటే, ఒక మంచి సినిమా వచ్చినప్పుడు మీరు అందరూ కూడా ఎప్పుడు ఆదరిస్తారు.
ఈ సినిమాని కూడా అట్లాగే ఆదరిస్తున్నారు. ఆదరించండి, ఎందుకంటే ఇది చాలా మంచి సినిమా. నిజంగా ఇట్లాంటి సినిమాలు మనం ఆదరిస్తే కనుక మన ఇండియాలో చాలా మంచి సినిమాలు వస్తాయి. డెఫినెట్లీ ఐ నో దట్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి వెరీ బిగ్ బికాస్ నిన్నటికి ఈరోజు మార్నింగ్ షోస్కి చూస్తుంటే కనుక ఆ రేస్ చాలా బాగుంది. ఆ సినిమాలో క్లైమాక్స్లో వాటర్ రైజ్ ఎట్లాగైతే వస్తుందో కలెక్షన్స్ రేస్ కూడా అట్లాగే వెళ్తుంది. సో థ్యాంక్ఫుల్లీ డెఫినెట్గా ఈ మంచి సినిమా అందరి హృదయాలను హత్తుకుంటుందని చెప్పి అనుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు అవర్ మలయాళం ప్రొడ్యూసర్స్ వేణు గారు, యాంటోనీ గారు అండ్ పద్మకుమార్ గారు. బికాస్ మీరు ఇవ్వడం వల్ల ఈ సినిమాని మేము తెలుగులోకి తీసుకురాగలిగాం. చాలా షార్ట్ టైం ఉన్నా కూడా మీరు అందరూ కూడా కోఆపరేట్ చేసి ఈ సినిమాని ఇంత బాగా చేశారు. అండ్ ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు అవర్ డబ్బింగ్ ఇన్ఛార్జెస్ అండ్ ఎంటైర్ డబ్బింగ్ టీమ్ ఆల్సో బికాస్ దే డిడ్ వెరీ వెల్ జాబ్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. We have met before. We were there in Prasad Lab premiere show, and I have seen you people clapping at the end of the movie, and I was very happy. Our entire team is very happy that Telugu film industry is accepting our film and it's becoming a hit. And I thank my producers. Venu sir is not here, but Andrew Joseph has come here. He's not coming to the stage. I request you to please come to the stage, sir. Andrew Joseph and Padmama sir is not there. He has gone. And I thank the right person has taken this film to the Telugu film industry, because in 2018 flood time, Bandivas sir has given the entire gross collection of a movie, that to 63 lakhs rupees to the government of Kerala for the flood relief. So he has given that. He is selfless person. He is very kind of him, and by God's grace, we have found the right person to distribute the movie. It's a coincidence, but he deserved this movie because he has done so many things to Kerala people. 63 lakhs is not a, it's not easy to make 63 lakhs for a producer. He has given that amount to the Kerala government. So I thank you, sir, for that. And I thank you, my team. The entire team wanted to come here, but they have some prior commitments. But Tovino, Aparna, Naren, Sudhi Shetan, Naren Chetan, I was just saying the names and it came out. They all are like my family, and I thank you all for coming here. And we worked really hard to make this movie, and I hope God has seen it and He is giving us the best output. And I thank you, Sai Garu. Sai sir is here. He watched the film in Avid screen, that is a small screen, and he called me, he called the producer and said that he is emotionally very, he was very much emotional, and I got his number from my producer and I called him because I just wanted to hear the words from Sai sir. So he was very supportive, and I thank Mr. Samrat is here, who has done the dubbing for the film. I have been hearing so much positive response from Telugu guys. I think the Telugu version, the Telugu dubbed version is working very well. So all the credits goes to Samrat. I think he's here. Yeah. And if I miss somebody, it's not intentional. And what I'm saying is that I have seen the first show in Prasad Lab with you guys. So the support you gave me, like at that day, me and my DOP and editor was there, but the way you talked to us, the way you treated us, it was very kind of you. We all are very thankful for that. And without media, without the audience, the film is nothing. So we thank you all for the support and keep supporting us. And please watch it in theaters because it's a theatrical experience. We assure that you won't be disappointed after watching this movie. And you know, Tovino, Aparna, Naren Chetan, Sudhi Chetan, everybody is here. They have come all the way from different locations. They have busy schedules in Kerala, but they have come here to meet you people. The love you gave, they have come back
and they are trying to give it to you back. So thank you all. Please watch it in theaters. Thank you. Inkenduko why late? Now, Tovin Thomas will speak now. Hello, hi. Andarku namaskaram. So, for the build-up they gave me before I came to talk, I planned of acting dead so that nobody asked me any question because I'm very bad at public speaking. 13 years back in 2009, that was the first time I came to Hyderabad. It was a college trip from my college. I was studying in Coimbatore. And I was the most excited because we were visiting the Ramoji Film City. And after that, many times I came here for many Filmfare Awards and IFA Awards. And I've been to Hyderabad numerous times after that. But this time is special. I haven't come here to promote any of my movies. This is the first time I'm coming here to promote a movie which is dubbed into Telugu. Few of my movies are dubbed into Telugu and it's available on Amazon Prime. Oh, sorry, Aha Video. Okay. And Minal Murali, it was released on Netflix in different languages, and I always get this comments and messages saying, please release your movies in Telugu. Then, movie after movie, the number of messages like that, it increases, and it's overwhelming for an actor like me. And this movie, when 2018 floods happened, it was a nightmare for us. We all thought we'll drown and perish. But years later, when we decided to make this movie, this nightmare changed to a dream for us. And to fulfill that dream, we chased that dream with sheer hard work and passion. And now what we are seeing is a result of that hard work and passion. We could achieve this much. Like the dream which we had years back, it came true. And now, right now, it's not just our dream or it's not just our movie. Thank you everyone for receiving this movie, receiving our dream, appreciating our hard work. Thank you for the warm reception, and we all are very thankful, and we all want to, I personally want to extend my gratitude from the bottom of my heart to every audience who loved this movie and every media person and people who work in social media, everyone supporting this. This is a relatively small movie compared to all the Telugu movies releasing here. But thank you so much for supporting our dream and supporting our movie. And I hope I'll come back for every movie of mine. I'll try and make sure that every movie of mine will be dubbed into Telugu. And because seeing this reception, I don't want to miss it for any of my movies. So I'll come with my next movies, and I'll make it mandatory for. I'll request my producers that we have a set of audience who love good cinema, who appreciate good cinema in the Telugu states. And very soon I'll come back with our next movies. And this 2018, this movie has become a huge hit in Kerala, and it's working well in other states also. Yesterday, this movie released in Hindi, Telugu, and Tamil. And from all these states, we are getting very good responses. I was talking to Bannivas sir today morning, and he was sharing the details of the responses we got, the collection we got just yesterday. And we are expecting much more audience in theaters very soon, I mean, in coming days. So I hope 2018, this movie will be a benchmark movie which will open many doors to Malayalam cinema. And yes, with the movies we are producing, with the movies we are bringing to you guys, the language barrier is definitely blurring, and soon there will not be any language barrier. And Indian industries, all the industries in India, let it be Bollywood or Tollywood or Collywood or Mollywood or any industry in India, we are blessed with amazing filmmakers, brilliant actors, and brilliant technicians and very supportive producers. So I think we all together
Indian industry can create magic all over the world. We can make movies which are globally appreciated. I was talking to Sai Garu today, and I remember the term Pan India was coined by people after Bahubali was released. Thanks to Rajamouli sir for that. And after that, he is now taking Indian cinema or Telugu cinema to another level. Global visibility. We started getting global visibility after RRR. The way he showcases his movie, the way the movie is being made, and the way he's making sure that it reaches every part of the world. It is a true inspiration for every filmmaker in every nook and corner of India to try and follow the footsteps and chase their dreams to make movies which is appreciated all over the world. I really believe Indian industries has that potential to be one of the many of the industries who produces amazing movies which is appreciated by all over the world, and I think it's slowly happening, and in coming years we are going to see a lot of amazing responses from all over the world appreciating movies from India, from every industry of India. And also about doing a direct Telugu movie. I'm a huge fan of Telugu movies. I am generally a fan of all kind of movies. I love commercial movies. I love very slow burners. So I generally, for many of you guys or for many of the audiences, cinema might be just a entertainment medium. But for me, it's everything in my life. It might be my first priority in my life for my childhood. So I live cinema. I breathe cinema. So I've watched many of the Telugu movies and I've seen amazing performers performing here. So I don't know where I can place myself in Telugu industry. I don't know if direct Telugu movie is going to happen very soon, but I'll make sure that my movies will be dubbed into Telugu, and I'll make my presence felt here for sure. And once again, thanks everyone for the support, and we are expecting this support continue towards our future also. Thank you so much and love you everyone. I said I've come to Hyderabad numerous times, but first Oh. time as for facing- promoting the movie. Okay. Did you I've taste come Hyderabad here biryani? for IFA. Did you taste Hyderabad biryani? Yes. Oh, you tasted. That I've done when I came from college itself. in Okay. 2009, yeah. Then you will come again and again and again. So thank you so much. I'm a big time foodie, so whenever I come to Hyderabad, I eat Hyderabadi biryani and Aleem. Those are my first things to do in Oh, Hyderabad. dosha. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. We all loves you so much here. I think post the release of the film, quite a lot of pictures of you wearing that grey T-shirt with the Superman logo were doing rounds on the internet. You lifting up the cylinders. That is actually second round. It had a rounds in 2018. Okay. So when you guys were shooting the film, were there any moments where you guys literally went down your memory lane, reliving those moments again, though not really, and thinking of, oh, we did that, so did we miss shooting something like this kind of? What was actually emotionally going into your mind that minute? Yes, of course we had. First few days of the shoot was not in the water. And I remember Jude Anthony telling me when he came to narrate the script for the first time in 2018 October, he told he had a technique in his mind with which he is going to execute this whole movie. Because this is not, it's almost impossible to execute a movie like this with all the constraints we have in Malayalam industry. And at that point, he didn't tell me what the technique is, but I trusted him. And when I came for the shoot first few days, it was the romantic sequences and the first half sequences. But after that, after 10 days, I came to know what his actual technique was. Creating an actual flood and putting all actors in that. That was his technique. So it was a huge tank, huge water tank in which all these houses were placed. And we had to be in the water from morning to evening or from evening to next day morning, depending on if it's a day shoot or night shoot. And during those shoot times, we were actually in the water. We had this the boat, which is made by PVC pipes, and at some point, there was this shot, the aerial shot, in which I am coming in this boat with my friend, the Alex character done by Hari. So
then there are a lot of people walking with gods or with their belongings. They are keeping it in their head and they are walking in the water. Seeing that, it was the image which I had in 2018. For few minutes I was zoned out. It clearly reminded me about the actual situation in 2018, and 2018 is something that we will never forget it, but we never want it again in Kerala. It was very scary, it was devastating, and lot of people lost their lives, lot of people lost their whatever they have earned in their life, their belongings, their houses, close ones. So, as I said earlier, it was a nightmare for all of us. And few instances while shooting reminded me of those nightmares. And yes, it was scary, but this movie, the intention of this movie is not to remind the people about the devastating floods which happened, but instead the way people stood together, the way people loved each other. Before 2018, I thought selfless love and compassion, everything was just concepts. But in 2018, I could see that it's not just concept. It is something that that is inside us default from our birth. So this movie's intention or this movie's purpose is to remind people about humanity and just remind us how much we are dependent on our fellow beings and how much we love them. Jude sir, like us sitting here thinking that this is the best that has come, you guys prove us wrong and make another best film after that. So, as an actor and a director, Do you remember he acted in Minnal Murali also? Yeah, and many other movies. Premam as well. If I'm Premam, not yes, the dance master from Premam. Actually, when I decided to make this movie, I have Googled that flood movies about flood, and I have seen so many movies about flood, tsunamis, and everything. The filmmakers have used the emotions only. They have used the emotion, the human emotions they have used. They haven't seen the big scale thing intentionally. That thing was part of those films. So I thank all the filmmakers who have made the tsunami movies or flood movies because that was my inspiration. So I was very confident that the film will be a hit, but I didn't know that it will be an industry hit. Uh, Thank God that I had sent a video message to the producer saying that, sir, the night before the release, I had sent a video message saying that, sir, from tomorrow you won't be able to take calls. Your phone will be flooded, and our movie will be a super hit, and you will be very proud that you have made this movie. But I didn't expect this much reception from the audience. I thank you all because this is the basic technique we can use because human emotion works everywhere, anytime. So I was not worried about the output of the film because I was using the human emotions, the characters, Anup, Winston, Wagi Setan, Noora. So I was using their emotions. They were part of a mission like that. They were trying to escape from a flood. They were trying to help the people around. So that will work. So I was not worried about those parts. I was worried about the security, not the security, the safety of our actors because we were shooting in flood and electric equipments were there. And every day I was praying to God that please don't, something won't, please don't kill us. So every day morning when the shoot finishes, I thank to God that saying that please nothing happened, thank God, because that was very risky because we use electric lights, electric cutters, electric. The art director's team was some 85 people there working there every day. So they were using cutters, they were using drilling machines, that too in water. So I was praying to God that please don't do something. And that's the only thing
I was worried about. Otherwise, the actors, their performances, their contributions, the technicians' contribution, the work they had, everything, I was not worried about it because they were doing 100%, and I knew that because this kind of team, if we have, if someone has this team and he's not doing an industrial hit, he's a bloody stupid fellow. So I'm saying this is a wonderful team I had. So if I get this team and this result is not happening, it's my fault. So thank God everything worked out, and we are sitting in Telugu industry facing you people. That was a dream. Thank you. Hi, Tovino. My children's father. So I consider myself Tovino, who was the same even before I came into the industry. And whatever I did at my hometown during the floods, I would have done it even if I'm not in the movies. It got noticed because I'm an actor. Or else there are people who worked with me during the floods who has done much more than whatever I have done. And not only me or my friends, I'm talking about majority of the people in Kerala. When this floods was happening, everyone in Kerala, almost everyone in Kerala was helping each other, and only because I'm an actor, it got noticed. So I don't consider it a big thing. I did whatever I was supposed to do. It was my duty to do that. And while doing, first time when he came itself, we used to have long conversations about many of the stories I witnessed or I heard. Similarly, he also had heard and he witnessed, he lost his car, mobile phone, and his house was flooded. So we had a lot of stories to share. Funny ones, tragic ones, very different genres of stories. But for us to include all the stories in one movie, it's not happening. If we want to make a series, web series, it will go for 2-3 seasons because there is so much stories. Because we are in this movie, we have some, including subtracks, we have 12 tracks of stories. But there are 3.5 crores of people in Kerala. Everyone will be having something to say about whatever they faced during the floods. And even in this movie, we have handpicked few stories, that's it. Many other unsung heroes are there, but we didn't have any scope for including them in this movie. That is the only problem. Within 2.5 hours, telling 12 stories itself is a very hard thing. But we are dedicating this movie to everyone. That is, the title itself is a dedication for everyone who worked during the floods. Everyone is a hero. And we are mentioning just few heroes in this movie, that's it. ప్రాఫిట్ వస్తుందా రాదా ఇంత ఏం ఆలోచించలేదు. గుడ్ సినిమా, ఇట్ హ్యాస్ టు రిలీజ్ ఇన్ తెలుగు, దట్స్ ఇట్. అంతకు మించి కూడా పెద్ద ఆలోచన ఏం లేదు. అండ్ టు ద వాటర్ ఐఎమ్ సో మచ్ కనెక్ట్. ఆల్మోస్ట్ దట్ బోట్ ఆల్సో రివర్లోకి వెళ్ళిపోబోయింది. సో ఐ మచ్ సో మచ్ కనెక్టెడ్ టు దట్ ఫ్లడ్స్ అండ్ ఆల్. మేబీ అది కూడా రీజన్ అయ్యి ఉండొచ్చు. అందరు చూసే విధానం ఒకలా ఉండొచ్చు, మేబీ నేను చూసే విధానం ఇంకోలా ఉండొచ్చు. అందుకని నాకు ఇంకా ఎక్కువ కనెక్ట్ అయ్యి ఇట్ షుడ్ కమింగ్ టు తెలుగు అని చెప్పి తీసుకొచ్చాను అంతే. దానికి పెద్ద క్యాలిక్యులేషన్స్ కానీ ఇది ఎంత చేస్తుంది ఏంటి అని కదా, ఐ జస్ట్ లెఫ్ట్ ఇట్ లైక్ దట్. సో బనివాస్ గారు, అంటే ఈ ఫ్రైడే రిలీజ్ అయిన సినిమాల్లో ఇదే బాగా ఒక బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ లాగా వచ్చింది. సో నిన్న ఫస్ట్ డేనే 1 crore వసూలు చేసేసింది. సో ఇప్పుడు ఏమైనా థియేటర్స్ ఏమైనా పెంచుతున్నారా ఏంటి నెక్స్ట్? ఇట్ ఈస్ పుట్టింగ్ మీ ఇన్ ఎ కాంట్రవర్సీ బికాస్ ద అదర్ ఫిల్మ్ ఆల్సో రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ మై ఆఫీస్ ఓన్లీ. సో ఫిలిమ్స్ ఆర్ గోయింగ్ గుడ్. కంటెంట్ వైజ్ జనాలు ఏది నచ్చితే అది చూస్తారు. క్వశ్చన్ ఫినిష్. థియేటర్స్ ఏమైనా పెంచే అవకాశం ఉందా? అంటే ఫస్ట్ డేనే 1 crore రిలీజ్ కలెక్ట్ చేసింది కదా, సో ఎలా ఉంది? డెఫినెట్గా ఈరోజు పీవీఆర్ వాళ్ళు పెంచారు ఆల్రెడీ. ఐ స్పోక్ టు దెమ్ ఇన్ ద మార్నింగ్. వాళ్ళు పెంచారు ఆల్రెడీ. డిస్ట్రిక్ట్స్లో అన్నీ కూడా ఎట్లాగ ఇప్పుడు థియేటర్స్ అన్నీ కూడా కొంచెం బాగానే ఉన్నాయి కాబట్టి, అంటే అవైలబుల్ ఉన్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇప్పుడు చూసుకుని పెంచుతూ వెళ్తాం. అంటే ద బిగ్గెస్ట్ మనకి ఐపీఎల్ కూడా ఉంది నాకు. సో రేపు ఫైనల్ ఉంది. సో ఐ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ దట్ ఈవెంట్. అది కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఎట్లా చేయాలి ఏందనేది. బట్ ఏంటంటే ఇంక్రీజ్ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రం చాలా బాగా కనబడుతుంది. సో డెఫినెట్లీ థియేటర్స్ అయితే పెరుగుతాయి. థియేటర్స్ టీంతో విజిటింగ్ ఏమైనా ప్లానింగ్ ఇవ్వాలి కానీ రేపు కానీ సండే ఎట్లా?
because of the film is got released in Hindi, Tamil and Telugu together same day. They are in a hectic schedule. I don't want to, because hero ki manager ga unna కాబట్టి I know that how it will be. So I don't want to pressure them too much for the promotions. We will see, because film performance but again I will call them to the Hyderabad, Vizag, and I will make one event in Vizag if everything is going good. Oh. Anna. Also, he has offered me a villa and an AP registration car when this movie does well. Yeah, good. Tovino Thomas. Hello, hi sir. Hi. 2018, it's a Malayalam movie, Malayalam multi-star movie. Malayalam multi-star movies, no? Right now? So, in future... ఒక కండిషన్, నువ్వు మొత్తం ఇంగ్లీష్లో అడగాల క్వశ్చన్. Okay, తెలుగులో అడిగితే ఆయన ఆన్సర్ చేయరు. ఓకేనా? Okay. I can understand Telugu to an extent. No problem. Okay, anything okay. In future, in Tollywood, this time is the all film industry in Indian cinema right now and pan-India cinema also. So upcoming in future, in Telugu hero and Kannada and Malayalam, both multi-star are you accepted? Definitely, I would love to. I think Indian industry is the only industry which has that option. Only doing film industries. So probably we can do a movie with all industries collaborating. I am any day open to it. Which you are interested in Tollywood? Everyone. So I'm very greedy in that case. One or two is important is a favorite. So I was lucky to be a part of RRR promotions in Trivandrum. So I could spend some time with Junior NTR Garu and Ramcharan Garu, and I loved the way they carry themselves and how they performed in the movie, and they were very sweet to me, and I think let's start with them. Good, nice. Anthony Garu. Vasu. నిన్న మొదటి రోజు కలెక్షన్ ఇంగ్లీషా తెలుగా? తెలుగే. ఎందుకని మొన్న సినిమా మీతో చేస్తున్నాడు కదా మళ్ళీ మీకు షేర్ ఇస్తాడని నేను పంపించలేదు. This film brought me back with the respect what Telugu people have before the 2020. Now again that calls and that appreciation I am getting from the people. అది చాలా హ్యాపీగా ఉంది యాక్చువల్లీ. అండ్ యా, సినిమాస్ కొన్ని వెళ్తూ ఉంటాయి జర్నీలో, అప్ అండ్ డౌన్స్ లేకపోతే ఎట్లా ఫ్లాట్గా ఉన్నా కూడా బోర్ కొడుతుంది. సో టు పించర్స్ ఆర్ టు రేజర్స్ దట్ డౌన్ హ్యాస్ టు కమ్. అంటే నాకు తెలిసి మీరు నవలలు ఎక్కువ చదువుతుంటారు. అంటే సినిమాలకు పనికొచ్చినా పనికి రాకపోయినా మంచి నవల్ని మీరు ఎక్కువ ఎప్రిషియేట్ చేస్తుంటారు. గతంలో మన ఇద్దరు మాట్లాడడం మీ టేబుల్ మీద కూడా కొన్ని నవలు నేను చూశాను. సో ఇటీవల కాలంలో మీరు బాగా మీ నుంచి వచ్చిన సినిమాలు కూడా యాక్చువల్గా మీరు కొన్ని మంచి సబ్జెక్టులే తీసుకున్నారు, కానీ అవి జనాలు కనెక్ట్ కాలేదు. అంటే దీన్ని బట్టి మీరు బాగున్నది అనుకున్నది జనాలకు నచ్చట్లేదా, లేకపోతే జనాలకి నచ్చుతున్నది అన్నది మీకు నచ్చట్లేదా? లేదండి, ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు చెప్పిన దాంట్లో మంచి సబ్జెక్ట్లో తీసుకున్నా, బట్ వై ఐఎమ్ అనేబుల్ టు కనెక్ట్. అది ఎందుకు కనెక్ట్ చేయలేకపోయామంటే దాంట్లో స్క్రీన్ ప్లే ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. ఆ స్క్రీన్ ప్లే ఫ్యాక్టర్లో ఫెయిల్ అవుతున్నాం. బట్ అది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ ఆన్ దట్ అండ్ డూయింగ్ ఇన్ సమ్ డిఫరెంట్ వే. అది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రిలీజ్ అయ్యే సినిమాలు అంటే ఆఫ్టర్ కరోనా బ్యాచ్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వచ్చే సినిమాలు చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఇక్కడే సార్ ఇటు సరే. అంటే ఈ మధ్యలో చాలామంది అంటే మంచి కంటెంట్ ఉన్న సినిమాల్ని మన అగ్రహీరులందరూ చూసి ట్వీట్ చేస్తూ పుష్ చేస్తున్నారు. సో మంచి కంటెంట్ ఎక్కడ ఉన్నా తెలుగు ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారని చెప్తున్నారు. ఈ సినిమా బన్నీ గారు చూసారా? బన్నీ గారు చూపించబోతున్నారా? బన్నీ గారు అన్ఫార్చునేట్లీ నాకు ఆయన అబ్రాడ్లో ఉన్నారండి. బన్నీ మీన్స్ అల్లు అర్జున్ హీరో. హీఈస్ ఇన్ అబ్రాడ్, దట్స్ వై ఐఎమ్ అనేబుల్ టు బ్రింగ్ హిమ్ టు ద ప్రమోషన్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం. బట్ ఇంకా తను చూడలేదు, బికాజ్ హీఈస్ ఇన్ అ వెరీ రిమోట్ ప్లేస్. చూడలేదు. మేబీ 4th or 3rd or 4th హీఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ఇండియా. వచ్చిన వెంటనే ఫస్ట్ మాత్రం ఇది చూస్తారు. చూసి డెఫినెట్గా దీని గురించి మాత్రం మాట్లాడేటట్లయితే నేను చేస్తాను. అంటే బన్నీ గారు అల్లు అర్జున్ గారు మాట్లాడితే ఇంకా ఈ సినిమా అంటే కేరళకు బన్నీ గారికి ఉన్నటువంటి అనుబంధం ఈ సినిమా ఇంకెక్కువ చాడబోతుందని చెప్పవచ్చు చూస్తే. ఆయనకి ఆల్వేస్ కేరళ అంటే ఇప్పుడు ఒక స్పెషల్ లవ్ ఉంటుంది. ఆయన ఈవెంట్స్ కానీ ఈవెన్ 2018 ఫ్లడ్స్ కూడా ఆయన కాంట్రిబ్యూషన్ చాలా ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేశాడు అక్కడ. డెఫినెట్గా ఆయన హీ విల్ బి ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రమోషన్స్. ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు కనెక్ట్ విత్ హిమ్. If he is being part of promotions, please call me. I'll come with my daughter. She's a huge fan of him. Yeah, thank you so much. Tivoni sir,
Sir, are you watching any previous film, Bunny, sir? Allu Arjun movies? Almost every film from, I remember from Arya, almost every film was dubbed into Malayalam, and I've watched every one of them. And after some point, I stopped watching Malayalam version. I started watching the original version because I wanted to listen to the original voices of people, and I wanted to feel the original dialogues and emotions. And I'm a huge fan of original movies more than dubbed movies. So I try and watch it maybe with subtitles on, or sometimes without subtitles also. Now I am able to understand the dialogues in Telugu cinema. So I watched all of his movies. Recent blockbuster Pushpa, have you watched? Yes, I have watched it. Yeah. So Pushpa 2 eagerly waiting in every Yes, audience. one of our industry mates, one of our friends, Fahad Fazil, is also part of Pushpa. So we are very excited about Pushpa. And first part, even when we travel to Northeast, I've seen children there doing the same thing. That is just it is a trend even there. Right. Sir, any expect Allu Arjun, sir, both are collaboration movie? First, let us meet and click a picture together. Then we'll think of a movie. You know it, right? That's why my name is Banivas. Yes, I Actually, know. my name is Boss. Because of him, they made me Banivas. Yeah. Hello, everyone. Congratulations to the all team. Because 2018, we asking you the question to you right now. It is a very difficult thing to do, especially for me. I've told this in a couple of interviews because especially live reportings and all, they take so much risk and go to places you never know what happens next in the next second. So it's actually a very difficult job to do. And during 2018 floods, we were, all of us was glued to the TV to know what's next, what's happening next, and we all got these updates from the channels and reporters and all of them. And I think I still remember in 2018, we were never scared when first report came of the Idiki Dam while the shutter was opening. So I think that was very interesting, like how Jude Anthony has showed it in the film. We all were happy. We all were very excited to see the first shutter opening, and those scenes were also there in the film. I think I could relate to it a lot because I still remember my mom calling me from the kitchen or somewhere, like, "See, look, it's showing in the TV. The first shutter is going to open." So there was a lot of emotions that happened in 2018. So this was the start of all the nightmares we had later on. So there were a lot of relatable moments which I saw on screen. I could do it in the film, and I'm very happy that I could do a character like Nooraz in 2018. Yeah, next question to Sudesh, sir. That's full credit goes to Mr. Jude, director. As I already said, my sequencer threw it in water. And first day when I am going to location, only a lower level of water. Day by day increases, and last the water came. And I think my sequences are not done by CG because it is already set there. The flood was set, and we are going to the location by. On a wooden box like that. Different experience, and director helped me to do that. And he is also a good actor. So he performed, and after that we look like in performance. And I'm very happy because so many people called and appreciate me, and I'm very happy. And తెగ ట్వీట్లు పెడుతున్నారు, అదొక ఆన్సర్ చెప్పేస్తే వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. Yes, sir. Definitely, Nag Chaitanya Garan GA2 is going to do a film in this year. I will announce the details soon. Director Chandu Mandeti? I will tell the details soon. Narendra.